Norsk inflasjon faller ikke, den stiger. Schibsted, Entra og Kongsberg Gruppen ute med tall, og hvis du trodde oljemaratonet var slutt, så tar du feil. Vi har en seiersetappe. Kvartalstallene til Aker BP ute, og vi får besøk av han som vil ta sin brasilianske olje på Oslo Børs. Det fredag 10. februar. Velkommen til Børsmorgen. En riktig god fredagsmorgen alle sammen, og velkommen til Børsmorgen her hos oss i Finansavisen. Mitt navn Marius Lorentzen, og med meg har jeg aksjekommentator Karl Johan Molnes. En tettpakket kalender i dag, som sagt, kvartalstall fra selskaper da, som Kongsberg Gruppen, Aker BP, Schibsted, Entra, Kompani, AF Gruppen og flere. Vi har også med oss da sjefen i Seacrest Petroleo, som vil på Oslo Børs om ikke alt for mange dagene, og det blir mye mer også fra Wall Street og annet. Apropos da, de amerikanske indeksene endte ned i går, Nasdaq ned 1%, S&P 500 0,9 og Dow Jones 0,7. I Asia i natt og i morgentimene så har vi sett stort sett de fleste indeksene tikke nedover da, utenom Nikkei, som endte en drøy 0,25% i pluss. Og så det jo hovedindeksen her hjemme da, ned 0,25% i går, men fortsatt over sluttkursen som vi så da på fredag i forrige uke. Så selv om da Nordnett spår en nedgang på 0,2% i dag, så ser det ut som vi kanskje da får en positiv uke likevel, hvis vi litt heldige. Oljeprisen tikker opp en drøy 0,25% også til 84,30 i spotmarkedet for et fat nordsjøolje. Den amerikanske lettoljen så vidt i minus til 77,80. Som jeg nevnte, det ikke alltid vi kaster oss over makrotallene med en gang, men det må vi nesten gjøre i dag, fordi SSB altså ute med prisstatistikken da for januar måned, konsumprisindeksen, og den stiger, endte på 7,0% da på årsbasis for norsk økonomi i januar, opp fra 5,9 i desember, og mer enn de 6,5% som var ventet ifølge konsensustall fra Bloomberg. Og det primært strømregningen som har skylden ifølge SSB. De skriver at de ventet en prisøkning nå altså vekst i KPI da i januar, som følge av at strømprisene på denne tiden i fjor falt ganske mye. Og uten strømstøtten så ville KPI her i landet vært 8,1, ikke 7%. Kjerneinflasjonen, også den jo da uten energi- og avgiftsendringer, også rekordhøy, opp fra da den forrige rekorden i oktober på 5,9%, endte nå på 6,4%. Og så påpeker SSB at dette skjer da til tross for at det noen januarkampanjer som trekker ned kategorier da som klær, møbler og flybilletter. Og så får vi også legge til at matprisøkningen som slo inn 1. februar heller ikke da regnet med i disse tallene, naturlig nok, i og med at de for januar måned. Aker BP ute med kvartalstallene sine nå på morgenkvisten, og også en melding om et lite funn ved Ivar Aasen-feltet i Nordsjøen. De leverte et bruttodriftsresultat, EBITDA da, på 3,49 milliarder dollar i kvartalet, litt bedre enn ventet. Vi kjente jo allerede til produksjonstallene som var annonsert i forkant, og at for så vidt den gass- og oljeprisen som de fikk i kvartalet som ligger bak oss, også ganske mye ned, særlig da på gassen, omtrent da halvert til $150 per MMBTU, mens da oljeprisen ble redusert fra 101 til nesten $87 fatet. I tillegg da til at man tok nedskrivninger på særlig da Wisting-feltet på totalt 600-700 millioner dollar. Og apropos Wisting-feltet i Barentshavet, som jo utsatt i hvert fall 4 år, Aker BP la i dag frem leteplanene for året, som viser at de skal faktisk ha en letebrønn der oppe, kalt Ferdinand, mot slutten av året, som ifølge konsernsjef Karl Johan Molnes også kan bli et satellittfelt hvis det gjøres funn der. Produksjonsguidingen økes litt grann for det nye året opp mot 430-460 000 fat, mot nesten 422 på tampen av fjoråret. Aker BP ble jo da grovt regnet dobbelt så store i fjor etter da sammenslåingen med Lundin, og nå en god nummer 2 får vi si på norsk sokkel etter Equinor og staten. Investeringene skal også opp fra 2,8 til nesten inntil 3,5 milliarder dollar. Utbyttene de jekker de også opp med 10%, godt over målet på en økning på minst 5% får vi si. Vi snakket med ledelsen og finansdirektøren litt tidligere. David Torvik Tønne, finansdirektøren, sa at ekstra utbytter og tilbakekjøp var vurdert, men man landet altså på en økning i det ordinære utbyttet. Kvartalspresentasjonen den pågår nå, og hvis alt går etter planen, så skal vi få med oss Aker BP-ledelsen i økonominyhetene 13.30. Da, Karl Johan, må vi kaste oss over noen av de andre som har kommet i dag, nemlig Entra og Schibsted. Ta Schibsted først. Vi begynner med Skogen Lund. Ja, det bedre enn forventet. EBITDA 651 mot forventet 593. Det positivt.
Og det jo sånn 2/3 av EBITDA kommer jo fra annonser, altså Nordic Marketplaces da. Og der de rapporterer 6% underliggende vekst, og eiendom og motor går bra, mens annonser og altså vanlige annonser for produkter og for jobber og sånn, det går ikke så bra da. Også på medier, også bedre enn forventet, 180 millioner mot 143 millioner. Der EBITDA-margin 9%, og de har jo et kostnadskuttprogram der på 500 millioner, som skal løfte margin til 10-12%. Ja. Abonnementssalg bra, men problemet her jo at det jo veldig lite utbytte, det 1% utbytte, og både Schibsted og Adevinta steindyre aksjer, P45 og P38, så det ikke mye å gå på. I tillegg så alle alt for positive til Schibsted, det 14 kjøpsanbefalinger, og 5 holdanbefalinger, ingen salgsanbefalinger på en aksje som handler til P45, og det ikke noe sånn, det ikke så mye ekstra å gå på her fra analytikernes side da. Men helt tydelig at det bruker å være mye støy i disse tallene, så det positive her at det virker å være en veldig clean kvartalsrapport. Ja, og det har jo skjedd mye i Schibsted. Begynte jo i fjor, begynte å selge Adevinta-aksjer, startet et tilbakekjøpsprogram. Jeg ser utbyttet som du var inne på, det holdes flatt på 2 kroner aksjen, så ingen endringer der. Men jeg merket meg, de har jo gjort litt endringer, gjort om strategien til Lendo, dette finansselskapet deres, som skulle liksom hjem til Skandinavien, skal legge ned i Portugal, Spania det vel, og Finland. Men nå skriver de også dette prisjakt som de vurderer og selger. Det tror de ikke de kan få noe attraktiv prising for gitt markedsforholdene. Så det mye bevegelige deler for skogen rundt time om dagen. Pluss at da finansdirektøren jo takket for seg, eller annonsert at han går av. Ja, han vil vel ikke være med på nytt kostnadskuttprogram. Han vil vel være med få inn noen nye folk da, utenfra han har gjort sitt, så. Men ellers vi tar litt om Entra. Jeg skal ta på eiendom. Der var det jo store tap i tredje kvartal. Ja, og tap på 230 millioner mot forventet 190 millioner på bunnlinja, og EBIT som forventet. Og betaler jo halvårlig utbytte på 2,50 kroner, yielden da på 4,2%. Det jo relativt positivt da. Men her det 2 kjøpsanbefalinger, 4 hold og 3 salg, og kursen 120, og kursmålen i snitt av 114, og eiendom det ikke noe momentum der, for å si det sånn. Man det kan en trykkesektor om dagen. Ja, jeg tror man trygt kan stå over Entra. Hvis man ikke allerede har aksjer fra før, så det ikke noe vits. Ja, for det var ganske brutalt i fjor høst. Jeg tror ganske mange, inkludert meg selv, ble egentlig litt overrasket over hvor hardt de var rammet. For man hører jo ofte sånn at det svensk næringseiendom som så forgjeldet og eksponert. Og så hadde vi jo Simen Mortensen, DNB her, som kunne jo fortelle oss at jo da, Entra har begynt å få ganske mye gjeld de siste årene, de også. Men du vet jo det at det som flytter kurser, det jo penger inn og penger ut, og det jo veldig mye utenlandske penger som har kommet inn, og på det Entra holder på med, det utenlandske penger som har flyttet dette her, og hvis du ser på hva som skjer i utlandet, så jeg tror alle eiendomsfondene sliter, og selv et av de største Blackstones breit må jo låne til 11% for å holde dette her flytende, så her store problemer der ute, så det hvis staten har lyst til å bli store eiendomskjøper, så rekapitalisere opp Entra og ta over igjen og begynne å ekspandere den veien, men det kommer jo ikke til å skje da. Men det på det nivået, du må liksom ha en nye kapitalkilder for jeg ser ikke det, jeg ser bare penger gå ut av sektoren når folk oppdager hva de sitter med, de sitter ganske innlåst, og det bare omgjør å komme seg ut. Så Bob Bjelgerud har gjort et fantastisk godt timersalg, og han det sitter sikkert og koser seg og ler over hva som skjer nå etterpå, men det har jo vært en 40-års oppgang som måtte ta slutt stoppe en gang. Fikk en pengevinst, men Bård trives i jobben nå da, så jeg tror han synes det gøy. Ja da. Veldig bra. Vi må ta med Oslo Børs starter ned 0,5% fra start, så litt surere enn det som kanskje var ventet. Schibsted ser ut til å starte mellom 1,2-3% i minus, avhengig om du ser på A- eller B-aksjen. Entra ned drøye 3% fra start. Aker BP også og ned drøye 2,5% fra start. En aksje som starter i pluss etter kvartalsrapporten Kongsberg Gruppen, som opp så vidt over 0,5% nå like etter åpning. De har jo
annonsert tidligere at de både spinner ut en fornybar divisjon og en robot- og sensordivisjon fra da Kongsberg Maritim. I fjerde kvartal så melder de om en rekordsterk ordreinngang. Jeg får bare ta tallene, ganske vanvittig. Altså 19 milliarder kroner i nye bestillinger kunne da innkassere i de 3 siste månedene i året som har gått. Ordreboken endte da på slutten av året på 63 milliarder kroner. Og det er jo selvfølgelig da masse forsvarsordre, missiler, luftvern og andre ting, men også mye i da maritim sektor. I fjerde kvartal økte da inntektene fra 8,1 til 9,4 milliarder kroner, og bruttodriftsresultat fra 1,2 til 1,4. Vekst på 15% og bedre marginer i den maritime divisjonen, og vekst på 17% i både forsvar og Kongsberg Digital. Vi får ta med at utbyttenivået i Kongsberg Gruppen går litt ned, 12 kroner for 2022. Av dette så anser de da 8,40 som det ordinære. I fjor så sendte jo Kongsberg Gruppen da 2,7 milliarder kroner til aksjonærene. Det blir da rundt 600 millioner mindre nå i år. Men vi får også legge på at det var jo da et tilbakekjøpsprogram på 500 millioner som bidro til å løfte det tallet da i fjor. Også vært å følge med på Airthings i dag. De har jo lenge hatt et mål om å omsette for $100 millioner i 2024. Nå kaster selskapet kortene og skriver i kvartalsrapporten at målet trolig ikke blir nådd. Vi skal få en dagens gjest og er tilbake rett etter dette. Hei! Endre her. Det er jeg som er endring. Jeg hjelper huleboerne med flammen og globaliserte high-fiven. Men det å få norske bedrifter til å forstå effekten av å bruke skyen, det er noe av det vanskeligste jeg har vært med på. Silje da. En server i skyen er mye sikrere og alltid oppdatert. Så nå startet denne fornektelsen til skyen, Jarle. Hei! Husk at med digitale utlegg så slipper du å ta vare på kvitterningene. Slipp permen, Rigmor! Lagring i skyen, så kan alle ha tilgang til dokumentene, uansett hvor de befinner seg. Ja, endring kan være skummel, men å bruke skyen gjør deg mer effektiv og bedriften mer lønnsom. Vi holder det i handen hele veien inn i mål. Da skal vi begynne med, får vi si, dagens gjest, som leder et selskap som 24. januar annonserte sitt ønske om å gå på Oslo Børs, får vi si. Det er jo ikke hver dag, i hvert fall i disse tider, at vi får en børsnotering. Og så får jeg bare, får vi si, bytte over til engelsk for our next guest is Scott Aitken, head of Seacrest Petroleo. Pleased to meet you. Good morning. Thank you for you. joining us. So I wanted to start off because we saw about a year ago the IPO of Vår Energi, followed by a couple of rig IPOs in Oslo last year. Is it only oil and gas that gets any attention these days on the stock exchange? Well, I think Or at least in the IPO market? that's right. Well, I think at least in the Oslo Børs, you have continued to have a very strong energy support, expertise, insight, and that makes it a very interesting place for a company like us to engage with investors. And we also get the opportunity to engage with experts like yourself, Marius. Good to know. We'll get to your Brazilian business in a little bit, but one of the funds behind this company, Seacrest, which sort of lies in the name, has been around town before with OKEA, the Norwegian oil company. Can you just talk about what made Seacrest come back to Oslo Børs this time? So it's a home market. That's been a very good experience. OKEA has performed well, has moved to a dividend-paying position, much like our business plan for Seacrest Petroleo. So it made sense to, as we understood the market, there's good resilience, educated investor base that we're able to re-engage with here. Or were you considering listing in Brazil or in London or? Yes, we looked at the various different opportunities. Here in Oslo remains the second largest energy-focused market within Europe, so that sort of long-term support and resilience of the sector was very attractive to us. Of course, some of our peer companies have listed in Brazil and also achieved attractive valuations and liquidity, so we're able to access both investors from Brazil, who are very interested to participate with us, as well as the European and Norwegian market. Talk about the timing here. Is it mostly driven by the timing in Seacrest Petroleo and you're sort of building up the business, or is it more to do with the actual sort of appetite for oil and gas stocks that we at least see here in Oslo these days? Yes, so we
recently acquired a very significant asset for us from Petrobras in Brazil. We have now completed all the relevant regulatory approvals, and now we're ready to move to the closing. So that's the timing driver. So let's talk about the deal, because you're opening the books today, as I understand, right? For both retail and institutional? That's right. We're raising... In Norway and the US as well? That's correct. Yeah. And we're raising $250 million of primary capital, primary equity. And you first said 225, so obviously the appetite has been bigger than you expected, I assume, yeah? Well, yes, we've been very pleased at the engagement we've had with the community. But let's talk about the business, because I think a lot of Norwegians are familiar with, at least many Norwegian companies, including Equinor, are doing business in Brazil offshore. But I'm not sure everyone knew that, you know, there's a big onshore business in Brazil as well. But you acquired, is it 2 fields, or what would you describe it as, or 2 areas from Petrobras? Well, in fact, it's one integrated set of assets that were actually in 2 separate rounds. When in the Petrobras divestment process, we acquired one in 2020, and that put us in pole position to enjoy the operational and cost synergies to pursue the second asset, and we're reintegrating those assets. Very unusual to find this scale of integrated assets in the onshore anywhere in the world, but particularly in Brazil, it's quite unique. And that gives us a very attractive integrated set of assets where we control schedule. We have no friction to legacy Petrobras, allowing us, in fact, to quite uniquely transfer the oil that we produce from the reservoir through our own processing facilities and directly load it offshore to sea tankers, allowing us to access the global market. It's not for a domestic market? That's right. No. We have the opportunity to sell both domestically and globally, and we have a long-term offtake agreement with Mercuria, one of the largest. Because I know, Karl Johan, we talked about there used to be at least a price cap domestically in Brazil, right? Yeah. Yes. But they're not subject to that when they export. Yeah. That's right. So we are able to access the global markets and achieve, in fact, in our case, we are selling a blend of crude, which is certified as very low sulfur fuel oil, and that trades, in fact, at a premium to Brent, and that's the blend that we in fact sell through Mercuria. So which brokers were part of this deal? Who did it? Is it just Pareto, or was SpareBank 1 Markets also part of the deal? Well, we've had great support from the financial institutions. So here in Oslo we have Pareto, ABG Sundal Collier, SB1 Markets. But in Brazil we have 2 of the largest Brazilian banks. We have Itaú and BTG Pactual. So that's giving us excellent coverage of both the European market and access to the Brazilian and US markets as well. So why should local investors in Norway buy your stock? Well, we have a very clear business plan. We have 1.2 billion barrels of oil in place, so it's a very significant asset. But Petrobras had only produced 17% of that. Some of the fields have recovery factors already within these clusters of over 50%. So we have a tremendous upside opportunity to grow that recovery factor from 17% to very high numbers. We've currently certified 29%, meaning we have 140 million barrels to produce, which means we'll take our current 7,000 barrels of oil production per day to triple and quadruple that by 2025 and 2027. And because we actually have a very low cost structure, integrated assets, and very attractive fiscal environment, we can organically grow that production to those levels, but also move the business to being in a dividend-paying position by the end of 2024. So we think we're quite uniquely offering investors a significant and clear low-risk growth strategy of production and reserves growth, but also moving towards a dividend-paying position in the near term. How is the cost picture developing now? If you listen to the earnings call that Chevron and Exxon had, I think it was last week, they both talked about, at least in the Permian in the US, you see cost increases that are above the general oil and gas industry. What's the situation like onshore in Brazil? I think there's a great contrast there is with our assets. We're fully integrated. We don't need to build further facilities capacity. We have all the facilities capacity in place for our plateau production. So we're not facing cost pressure in terms of capital projects.
all of our capital will be going into repairing existing wells and drilling new wells, very large existing well stock. How about the day-to-day operations? Are costs increasing there as well? Well, we have already tendered and operating 4 workover rigs for our repair and maintenance program, so that's all very well understood. We have tendered and contracted the first drilling rig, and in that tender exercise we had further drilling rigs access. One of the reasons we were able to access a relatively larger number of rigs is our reservoirs are quite shallow, meaning we don't need high horsepower specialised rigs. We can access we only need a small number of rigs from a large fleet that can service the types of wells we require. So we're not facing that type of cost pressure that you see in the Permian. We had 10 offers for drilling rigs, and so we're able to understand the costs well from that perspective. The enormously wide spread in valuation between Pareto and SpareBank 1 Markets, and also that the fact that the deal got priced at 1/6 of where SpareBank 1 Markets sees the value. Is that the difference between price of oil in the ground and oil that is ready to produce? Is it as simple as that you will achieve the valuations gradually if you succeed? Well, I think there's several factors there. I mean, clearly we're very focused on growing our production, and when we get to 2025, 2027, we'll have 3 to 4 times the production we have today. If you look at the analyst range, there was no difference in our business plan. I think our business plan was well communicated and understood. Then the investors have to decide. Then there is some discount applied for the fact that we are coming to the market to fund this acquisition. There's others that are looking at Norway's not his home market versus Brazil. There may be a discount factor related to that. Of course, the market will be perfect in the long term. Our business plan is clear, and we think this is an excellent opportunity at the price point that we are offering for investors to come. So there's no pending new taxes coming with a new presidency for oil onshore? Well, onshore and offshore, the tax has been quite stable over the long term, and in fact the current tax laws that we are using were introduced by the Lula's Workers' Party when they were previously in power, and in fact it was very important to attract, for not just onshore but for the pre-salt, the super majors to help share the capital burden in those fields. And so stability regulatory, but also from a tax perspective, has been a very important foundation for Petrobras to be able to successfully grow its production as it has been able to do so. So we don't foresee, of course we can't, there's no risk-free scenario, we don't foresee tax hikes. You've talked about becoming a dividend company, but I looked at the financials that you have in your prospectus that's come out, and at least in the first 3 quarters of last year, you had a negative cash flow of almost $24 million from operations, and this was your first full year with the first cluster you bought, right, from Petrobras? That's right. So, of course, that reflects us just our first year of operations and the startup costs. Closing this transaction takes us immediately to 7,000 barrels of oil per day, compared to we started last year with 600 barrels of oil per day, and we already grew that by the end of over that first year from 600 barrels per day to 2,100 barrels of oil per day. So we've got a track record in growing production, but of course we had to start from a very low base, right, taking over from operations. Generate a positive cash flow this year? Yes, so immediately from closing we're in a strong positive cash flow position, and that is going to fund the organic growth of our production to 3 and 4 times by 2025 and 2027. Are there any listed peers in Brazil that have the similar onshore exposure, except for Petrobras, of course? Any other companies that are similar? Well, the Petrobras process of divestments, which has now come to an end, allowed the creation of several new independents in the Petrobras space. You have a couple of peers who are onshore producers and listed, having scaled up
buying Petrobras assets, and they're attractive valuations. We are the first international company, and we're very pleased to be able to offer this opportunity to Norwegian and European investors through our Oslo Børs So listing. is the pricing of your stock now similar to the domestic pricing of the peers? Yeah, it is very much, those are relevant benchmarks to our pricing. Of course, we are going through an initial public offering, and there's the market is seeking a discount through that process, but those are very strong benchmarks to consider after our IPO. If you add up now, because initially you said you were going to raise $225 million. If you add it all up now with over allotments, you're closing in on almost 280. All of that, it seems, is going to closing the second Petrobras deal, which is a little over $400 million, correct? Yeah? That's right. So we have an existing and executed loan facility as part of the acquisition financing, as well as this equity that we're raising through the IPO. Plus, we'll have a sort of robust working capital position and positive cash flow immediately upon closing this second acquisition. So we're moving straight to growth of production. Right. But do you have plans to expand beyond the area in Brazil you're in now, or going beyond Brazil? I think that's a great question, and you may contrast us with our peers in this position. With that 1.2 billion barrels of oil we have in place, and a very modest recovery factor from Petrobras, we've certified 140 million barrels to date, but we see the existing fields have recovered 52% and will ultimately recover 62%, some of the fields within the cluster. We are repeating that exactly the same playbook, the same development plan, the same operations that Petrobras has proven for 20 years. We just hadn't applied it to all the fields. So we see the organic opportunity is extremely strong to grow that 140 million barrels further. We have all the infrastructure in place, and so our current business plan, we've identified that the marginal additional dollar we have available, we believe is best reinvested in our existing assets rather to keep than increasing, expanding or buying, rather than taking on additional M&A. Of course, opportunistically, there may make things that make sense, but that's not our core business plan. As we triple production and move to dividend-paying position. To give us an understanding of your sort of economics in this business, you talk about sort of full cycle OPEX of $18 a barrel, CapEx of $4. So basically $22 a barrel. Does that include just sustaining your production levels, or when you talk about those $4 of CapEx, is that also your investments in growing production as well? Absolutely, Marius. That is our full cycle costs, the $18 per barrel for OPEX plus $4 per barrel for CapEx and indeed abandonment as well. However, of course, we are taking it from the ground to sale, or that's right. When you say full cycle, full cycle, we mean not just taking it from the ground to into the sea tankers, but also all the capital through the cycle of current production and growing that to our plateau production, and ultimately also funding the retirement costs, the abandonment costs. Of course, on top of that, we pay taxes and royalties. So $35 to $40 per barrel revenue basis allows us to fund all our costs, pay our taxes and pay our royalties. And the royalties is a very progressive environment within Brazil, which we actually like. 1% of our royalties 1% of the royalties goes to the landowners themselves. So we have a very aligned stakeholder relationship, which creates for robust and reliable operations, which is not the case in all jurisdictions. So we think that's a major positive. So did you guide all the analysts to cover your stock to the 60% recovery rate, so they all use the same in the research? All of the research was based on our independent reserves report from De Goyler and McNaughton out of Dallas, Texas. And they all used the 2P case, the proven and probable case within the reserve report, which is a 29% recovery factor compared to current 17% recovery factor, and fields within our clusters already having achieved 52% recovery factor. So I think you can see yourself there is significant upside opportunity in the recovery factor. So is that the main deviation SpareBank 1 Markets has 6 times? Is that because he's assuming a higher recovery rate?
No, they've all from an asset perspective, they've all used the same cases. Okay. They've applied various different assessments to market discounts and risk, more market risk factors rather than any technical or operational differences between their cases. How far is it from the land you take out the oil until the sea? What's the distance? So our fields, our clusters are 150 kilometres north to south and about 30 kilometres wide, but they are on the coast. Okay. So when we produce our oil, we own our own oil terminal, and in fact we own our offshore loading. We own the offshore loading buoy, which is 2 kilometres offshore, and it transfers the oil directly to the sea tankers. It's a very compact operation, almost like an offshore operation onshore, built recently by Petrobras, the oil terminal and the offshore loading. It's the youngest onshore facilities within Brazil, highly automated, compact footprint, and built to very high standards. So is this a divestment program that was planned by the previous government, and then Lula isn't interfering with it? Is that what's happened? Well, in fact, this divestment program came back in 2015. At that time, Petrobras was one of the world's most indebted company, but also had the good fortune to have discovered the deep water fields in the pre-salt, which were the real jewels globally of assets to be developed, and it had a very high project management and capital intensity to develop those fields. So it was a macro strategic plan to sell the onshore fields and focus the capital in the pre-salt, which had the most attractive unit economics. But the fields we are developing and producing onshore are also very attractive from a global perspective. And in fact, comparing it to the offshore deep water, our fields have the highest net thickness of reservoir of any fields in Brazil apart from the deep water offshore. So we're still talking about not marginal fields, but significant and high productivity fields. And just lastly, given what you said about expecting a positive cash flow from operations for starting this year, and your plan to become a dividend-paying company, does that also mean you're not foreseeing any need for additional equity from investors then until that point? That this business will be self-financing? That's right. Yeah. We have a very clear business plan that with organic cash flow that we have from the assets, we can fund that tripling of production, quadrupling of production, and moving to the dividend-paying position within 2024. Scott Aitken, CEO of Seacrest Petroleo, thank you so much for joining us. Thank you. Good luck with your book building, I should say. Vi straks tilbake rett etter dette. For å skjønne god vin, så må du drikke mye dårlig vin. Det så jævla godt når du det. Og så det når du vasker glass også, at du bruker konstant samme vanntemperatur. Og jeg kan nesten ikke se han fra her jeg sitter. Lagrer store flasker bedre enn små flasker. Feile? Ja, det hører jeg til. Det derfor vi blir bedre. Perfeksjon, det egentlig noe som umulig. Velkommen tilbake. Av aksjene som har kommet på nyheter og kvartalsrapporter i dag, på en Oslo Børs som ned 0,2%. Airthings, som også dropper vekstmålet sitt, definitivt den store taperen, ned nesten 16%. Ellers det jevnt over ned på alle aksjene unntatt Kongsberg Gruppen, som så vidt i pluss på sin tallrapport. Aker Gruppen ned 1,5% etter deres tall, omsatte for 8,6 milliarder i fjerde kvartal, opp fra 8,1 i samme periode året før. Resultat før skatt falt også noe tilbake til 502 millioner kroner. Det da særlig byggsegmentet og virksomheten i Sverige som skuffer, og i kvartalsrapporten så uttaler konsernsjef Amund Tøftum at han ikke fornøyd med den samlede lønnsomheten i fjor. Karl Johan, mye som skjedde på Wall Street i går også. Bob Iger, the comeback kid til Disney, holdt et intervju med, eller stilt opp fra hovedkontoret sitt i Burbank med CNBC. Ja, og Nelson Peltz ringte inn på CNBC og avblåste proxy-fighten fordi han likte det han hørte. Så da var alle fornøyd? Ja. Nei, men det jo Disney har jo oppdaget det at det ikke nok å bare være Disney. Du må også styre butikken. Du kan ikke bare telle antall abonnenter. Og hadde jo hatt en digitalsjef som sikkert hadde insentiver etter antall abonnenter. Det klart
Det mangler ikke på folk som ønsker å være prinsesser der han kommer fra Pakistan og India. Så han blåste jo opp tallene. Så nå får du en restrukturering hvor det blir fokus på lønnsomhet, slutt på å vise abonnementstall. Og de er på vei å selge seg ut av Hulu, da, som liksom en slags à la Riks-TV. Ja, for han vil jo ikke si det rett ut, men det lukter kanskje litt sånn. Jo, det er rimelig klart at og der har jo de en avtale, en fastprisavtale med Comcast, som går ut i 2024. De har avtalt en pris der Comcast kjøper resten av dette. Og Comcast er jo kabel-TV-selskap som er gigantisk, har $200 milliarder i markedsverdi. Og Comcast, man har vært på CNBC etterpå i går kveld, etter du gikk og la deg, tipper jeg. Og det gikk på morgensending i dag. Han sa at han var veldig glad for å høre dette her, og det var great TV for Comcast og CNBC, og han gleder seg og håper å få ta over Hulu, og kan gjøre det til et mye bedre program da. For det som Disney skal fokusere på, det er at de skal fokusere på liksom non-differentiated programming, det skal de bort ifra, og det er Hulu er jo sånn. Generell underholdning, det skal de ikke bruke penger på. Ja. Så de må fokusere men det er fortsatt for tidlig liksom, å løpe etter Disney-aksjen, for det her skal det gjøres en jobb, og de pengene fra Hulu får du vel ikke før i 2024, så det var en avtale som inngått, tror jeg, i 2019, og der at du blir enig om hvordan du skal gjøre dette her. Aksjen var opp sånn 3-5% i går, men endte med minus. Ja, for det er jo på grunn av det som skjedde, at du fikk en presisering av hva som er på vei, og det er et stykke arbeid som skal gjøres, så det er klart det er jo Disney er jo artig da, men det er klart $1000 dagen på Disney, liksom det er ikke alle som har råd til det. Og det er klart når Citadel da, de kan jo ta sine 10 000 ansatte etter de har tjent like mye penger som Walmart og spandere 3 dager på de i Disney, men det er ikke alle som har Citadel, ikke sant? Så det har blitt veldig spesielt. Så beholder de ISP-en inntil videre? Ja, ISP-en er jo gull, så det fortsetter de med. Det blir jo egen divisjon. Vi må bare kjapt også ta Uber-konkurrenten Lyft, tanket over 20%. 30% var det endte der, ja, så det Lyft er 10% av Uber, og Lyft er på vei ut, og det vil nok bli fusjonert med Uber, og da har Uber sine egne problemer. Men alle disse plattformselskapene som har slitt med å tjene penger når renten er null, nå oppdager jo det at folk kutter tilbake, og det blir renessanse for gule taxier, det blir billigere enn Uber, og det er ikke så lett dette her, selv om at du har en suveren business. Går inn i konsolideringstrenden, får vi si. Ja, altså det er mye som skjer nå. Det er mye som skjer. Det er mange selskaper. Vi har jo skrevet i kommentarene her om disse her kjøp nå, betal senere aksjen. De går jo i veggen, de også. Så Affirm må kutte 19% av sine ansatte, og Klarna i Sverige, de har jo tall som det er bare liksom Scandinavian Airlines Systems som tør å komme med sånne tall. Liksom, det er jo 8-9 milliarder kroner i svenske kroner i tap allerede etter 3 kvartal. Så det er jo helt utrolig hva som har pågått. Og det er når vi kommer til å se tilbake på dette i ettertid, så er liksom hva i all verden vi har holdt på med. Da man fikk drive med tap. Ja. Takk skal du ha, Karl Johan. På tampen, 3 analytikeroppdateringer. Arctic oppjusterer DNB etter kvartalsrapporten fra Storbanken. Kursmål tar de fra 2,20 til 2,25. SEB øker fra så vidt da 2,04 til 2,06, mens JP Morgan går fra 1,85 til 1,90, så noen kronestykker her og der. Og får vi si da de 2 første har da kjøpsanbefaling. JP Morgan har hold på DNB. DNB endte jo da ned 0,7% i går til 188,90. På Hexagon Composite så tar ABG og oppjusterer kursmålet med en 10er til 43 kroner og sier kjøp fortsatt da til sine kunder. Hexagon ned 2,5% i går til 35,30. Og så er det TGS da, seismikkselskapet. SEB øker kursmålet fra 2,15 til 2,40, samtidig som de beholder da kjøpsanbefalingen. Sparebank Markets jekker også opp sitt kursmål med 20 kroner til 210. TGS endte ned 2% i går til 180 og 30 øre. Og det var Børsmorgen for denne fredag 10. februar. Og dermed er det også, får vi si, snart slutt på børsuken. Husk å få med deg økonominyhetene klokken 13.30 med både Kongsberg Gruppen og Aker BP altså. I mellomtiden så får du siste nytt på FA1 og gjennom hele børsdagen. Ha en riktig god helg alle sammen, og så ses vi igjen på mandag.